Look at the next question. Diapauses in many zooplanktons in ponds and lakes is a state of. Options are inactivation during summer, inactivation during winter, suspended development, and all the above. So this question is based on the types of suspended activities in organisms during unfavorable conditions. First options nodi, inactivation during summer. A state of inactivation during summer is known as estivation. Il kotiradu diapause. So therefore, this is not the correct answer. Look at the B option, inactivation during winter. A state of inactivation during winter is known as hibernation. So therefore, this is not the correct option with respect to question. Look at the C option, suspended development. ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ನೇ ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಪಾಸ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ zooplanktons, so during unfavorable conditions. So therefore, the correct option is C, suspended development. Look at the next question based on diagrammatic representation of response of organisms to different abiotic stresses. What do A, B and C represent in this diagrammatic representation? So dear students, ಈ ಒಂದು diagrammatic representation ಅಲ್ಲಿ internal level ಏನು represent ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it represents internal body temperature. External level ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it's a surrounding temperature. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅದು ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕನ್ಫರ್ಮರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ಸ್. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಎ ಲೀಸರ್ಡ್, ಬಿ ಪಿಜನ್, ಸಿ ಶ್ರೂಸ್. ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಎ ಶ್ರೂಸ್, ಬಿ ಪಿಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಲೀಸರ್ಡ್. ಹಾಗೆ ಸಿ ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಎ ಪಿಜನ್, ಬಿ ಲೀಸರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಶ್ರೂಸ್. ಹಾಗೆ ಡಿ ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಎ ಲೀಸರ್ಡ್, ಬಿ ಶ್ರೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಪಿಜನ್. So this question is based on the regulatory mechanisms in animals. So we know that there are three groups of animals, namely regulators, conformers as well as partial regulators as far thermoregulation and osmoregulation is concerned. ಇದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಲೈನ್ ನೋಡಿ, ವಾಟ್ ಡು ಎ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಕ್ವಶನ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ರಿಮೈನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಈ ಥರ ಆದರೆ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಎ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್. ಸೊ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ನಮಗೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ನಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಂಡುಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಿಜನ್. ಹಾಗಾದರೆ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಿಜನ್ ಅಂತ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಗೆ ಎ ನೋಡಿ, ಏನೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಏನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ with increasing surrounding temperature. ಹಾಗಾದರೆ it should be a conformer. Conformer definition ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, the organisms which cannot maintain constant body temperature, so their body temperature changes with the ambient temperature. ಹಾಗಾದರೆ it must be a conformer. ಹಾಗಾದರೆ ಕನ್ಫಾರ್ಮರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಕನ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸ್ನೇಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಸರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಫಾರ್ಮರ್ ಈಸ್ ಲಿಸರ್ಡ್. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಎನಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಿಸರ್ಡ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಕನ್ಫಾರ್ಮರ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲಿಸರ್ಡ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಗೆ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಸಿ. ಥರ್ಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಅಥವಾ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಸ್ಮಾಲರ್ ಸೈಜ್ಡ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಇನ್ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್. ಸೊ ದೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಹೋಮಿಯೋಸ್ಟಾಸಿಸ್ ಅಪ್ ಟು ಸರ್ಟನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ದೇರ್ ಆಫ್ಟರ್ ದೇ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಕನ್ಫಾರ್ಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶೂಸ್. ದೇ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಇನ್ ಸೈಜ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಸಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ
ಎ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಎ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಲಿಸರ್ಡ್, ಬಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ pigeon and C represents partial regulator. So therefore the correct option is A and the rest of the options are wrong. Let us take up the next question. According to Allen's rule, the mammals from colder climate have options are shorter ears and longer limbs. B option, longer ears and shorter limbs. C option, longer ears and longer limbs. D option, shorter ears and shorter limbs. Dear students, animals living in colder climates lose large heat to the surrounding as surrounding temperature is low. As temperature loss increases with increasing surface area, so these animals have shorter extremities like shorter ears and shorter limbs in order to minimize heat. So this is known as Allen's rule. ಅಂದರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲೆನ್ಸ್ ರೂಲ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇಫ್ ಬಾಡಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂಥ ಕೇಸಸ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಈ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಹೀಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ನ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಶಾರ್ಟರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾರ್ಟರ್ ಲಿಮ್ಸ್. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಡಿ. ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನೆಟಾಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಬರ್ತ್ ರೇಟ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಗಿದೆ? ಇನ್ ಎ ಪಾಂಡ್ ದೇರ್ ವರ್ 20 hydrilla plants. Through reproduction 10 new plants were added in a year. Calculate birth rate of the population. Options are A 33.3%, B 0.33%, C 50% and D 0.5%. Look at the next question. In an area there are 200 Parthenium plants but only a single huge banyan tree with a large canopy. Which is the meaningful way of measuring population density in this case? Options are total count, relative density, indirect count, biomass or percent cover. ನೋಡಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನು 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. These are the different parameters for determining population size or density of a given population. Total count ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? It is counting the number of organisms in a given area. Total count ಎಲ್ಲ ಕೇಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. It is meaningless or difficult to determine in some cases. For example, counting the number of bacteria in a culture plate. ಅಂಥ ಕೇಸಸಲ್ಲಿ we use relative density. For example, the total number of fish caught per trap is sufficient to measure its density in that lake. ಇದನ್ನು ನಾವೆಂತ ಕರಿತೀವಿ? ರಿಲೇಟಿವ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ sometimes we need to consider pug marks or fecal pellets to determine the population size of wild animals like lion or tiger. And the last options ಬರೋದು biomass or percent cover. ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ no doubt the population size or density of Parthenium is more as per total count is concerned. But taking into consideration of their biomass, ಇಲ್ಲಿ biomass of Parthenium is less when compared to banyan tree itself. A huge banyan tree with large canopy has more biomass when compared to all the 200 Parthenium plants put together. Considering the second one, that is ecological role. Of course, Parthenium is a wheat plant, but take into consideration of the enormous ecological role of banyan tree. A big banyan tree with huge canopy can support many birds. In turn, bird supports many ectoparasites. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಈ ಟೋಟಲ್ ಕೌಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಕೌಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ರೋಲ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಬಯೋಮಾಸ್, ಸೊ ನಾವು ಡಿ ಆಪ್ಷನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಬಯೋಮಾಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕವರ್ ಈಸ್ ದ
correct or meaningful way of measuring population density as per this particular example is concerned. So, therefore, D is the correct option.